right? So we were on this topic, conceptual framework. So what I told that since the students from ATI Tengol also have joined, so we will start from the beginning, right, on conceptual framework. So the big news under the conceptual framework is that this has been revised. Right? This has been revised when? In 2018, but this came into effect, right, from 1st of January 2020. It means the latest or the revised conceptual framework is the one which will be applicable for your exams, right? Conceptual framework එක ඔයාලා A level කාලේ O level කාලේ ඉගෙන ගත්ත conceptual framework එක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් ඔයාලගේ seniors දැන් ඉන්න 4th year batch එකේ ඉගෙන ගත්ත conceptual framework එක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒක revise වෙලා තියෙන්නේ. So the new revised conceptual framework will be applicable for you, right? There are few changes, not that much, but still, so we need to learn the new one, right? Some basic things have been changed. For an example, the definitions, right? Api assets, liabilities, කලින් define කරපු විදියට නෙවෙයි දැන් define කරන්නේ. Recognition criteria කලින් තිබ්බේව නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. Those things have been changed, and we have to, or we need to familiar with the new ones. Okay, so these are the learning outcomes. So and the end of this chapter, right, you should be able to tick for all these points. You should be able to identify the requirements of the conceptual framework, right? What are there in the conceptual framework, and identify the amendments to the conceptual framework which is effective from 1st of January 2020. Right? So the new conceptual framework or the revised conceptual framework is effective from 1st of January 2020. So you should know what are the key amendments there. Right? And as per the new conceptual framework or the revised one, right, we should be able to describe the objective. What is the objective of general purpose financial reporting? What are the qualitative characteristics of it? What are the elements? How to define them? Right? What are the recognition criteria? Right? When to derecognize? How to measure? Right? What about the presentation and disclosure? These things you should be able to, right? You should be able to answer, or you should be able to have the understanding. So this is the content, right? Content for this presentation, right? So basically I'm going to discuss 2 points. First, on the definition and the purpose, right? Definition and the purpose of the conceptual framework, and then the structure of the new conceptual framework. Right? Alut conceptual framework එක කොහොමද structure කරලා තියෙන්නේ, right? As you can see over here, there are 8 chapters, right? In the new revised conceptual framework there are 8 chapters. හැබැයි කලින් තිබ්බ එකේ තිබ්බ chapters 4ක් විතරයි, right? In the new one, right, we can see there are 8 chapters, right? Earlier chapter, right, කලින් conceptual framework එකේ in chapter number 1, right, it was the same, the objective. කලින් conceptual framework එකේ chapter 1 වල එයාලා කතා කරේ objective එකම තමයි, right? Objective of general purpose financial reporting. In chapter number 2, right, I'm talking about the previous conceptual framework. There were 4 chapters. Chapter number 1 discussed about the objective. Chapter number 2 was about to discuss reporting entity, but it was an empty section. Chapter number 2 කලින් framework එකේ allocate කරලා තිබ්බා reporting entity එක ගැන කතා කරන්න, right? හැබැයි ඒකේ මුකුත්ම include කරලා තිබ්බේ නැහැ, empty chapter එකක්, right? To be added කියලා නිකම්ම empty chapter එකක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. ඇතුලේ මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. In chapter number 3, right, they have discussed about the qualitative characteristics in the previous conceptual framework. Chapter number 3 වල යාලා කතා කරේ qualitative characteristics ගැන. Here in the new conceptual framework we discuss about the qualitative characteristics under chapter number 2. And in the previous conceptual framework all the other things have been discussed under the chapter number 4. මෙතන මේ කතා කරන elements, recognition, measurement, concepts of capital ඒ ඔක්කොම කලින් framework එකේ chapter number 4 වල කතා කරා other කියලා,
right? Apart from this underlying assumption, right? So earlier there were 4 chapters, and now it has been revised, and now we have 8 separate chapters, right? So we will go one by one. Okay, definition, right? Definition of the conceptual framework for financial reporting. If you go through the conceptual framework, the revised one, I have uploaded to your Google Classroom, right? A conceptual framework revised which conceptual framework. නැත්නම් කලින් තිබ්බ conceptual framework එක දිහා බැලුවත්, right? There is no any exact definition to define what is mean by conceptual framework, right? Conceptual framework එක එයාලා document කරලා නැහැ මේක තමයි අපේ definition එක කියලා, right? But in general, right, we can define, right? Before learning something, we should know what is that නේ. Conceptual framework එක ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ. කවුරු හරි අහුවොත් conceptual framework කියන්නේ මොකක්ද කියලා, right? We should have an answer, right? Look at these two highlighted words, basis and foundation. By looking at these two words, you can have some general understanding on what this is, right? So by this term framework, right, I have told this, right, previously also. Framework එකක් කිව්ව ගමන් අපිට ඔළුවට එන්නේ නිකන්, right? We have certain boundaries. Within that boundaries we need to act. අපිට boundaries තියෙනවා. ඒ boundaries වලින් පිට යන්න බෑ. ඒ boundaries ඇතුලේ ඉඳගෙන තමයි අපිට අපේ දේවල් කරන්න වෙන්නේ, right? I told you about that foundation, right? ගයක් හදාදී foundation එක උඩ තමයි බිත්ති මදින්න ඕන, right? ඒ මත තමයි අපේ ගෙදර පරිවාම ඔක්කොම දේවල් තීරණය වෙන්නේ. හැඩේ ඔක්කොම දේවල් තීරණය වෙන්නේ, right? Foundation එක තියෙද්දි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා, right? තව අඩි 3 4 5ක් 6ක් එහාන් ගිහිල්ලා බිත්ති බදින්න ගත්තොත් ඉතින් ඒ බිත්තිය කඩන් වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා accounting වලත් නැත්නම් financial reporting වලත්, right, අපිට ඕන දේවල් කරන්න ගියොත් conceptual framework එකකින් එහායින් ගිහිල්ලා, right, ඒකට comply වෙන්නේ නැතුව අපිට ඕන දේවල් කරන්න ගියොත් ඒක අපේ accounting system එක කඩා වැටෙන්න බලපානවා, right? So this provides, right, here it says the conceptual framework lays foundation for general purpose financial reporting, right? මේක තමයි අපේ පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට පදනම සපයන්නේ, right? Conceptual framework එක. මේක තමයි අපේ foundation එක, right? This is our foundation, right? And the purposes of the conceptual framework for financial reporting, right? In the previous conceptual framework there are, right, there are around 10, right, around 10, but here they have specifically mentioned about 3 purposes. Conceptual framework for financial reporting කියලා එකක් ඇයි ඕන? හේතු 3ක් කියනවා. First one is to assist in developing accounting standards, right? So when developing accounting standards, we need to comply with the requirements in the conceptual framework. Accounting standards develop karaddi, right? So we should take into account the conceptual framework. Conceptual framework එකේ අර කියන boundaries ඇතුළේ ඉඳගෙන තමයි accounting standards develop වෙන්න ඕන, right? Accounting standards, hope you know. Name few. කීපයක් කියන්න බලන්න accounting standards. Few accounting standards. මොනවද? ගිනුම් කරන ප්‍රමිත දන්නව නේද? HNDA, Higher National Diploma in Accounting. Accounting standards කීපයක් කියන්න බලන්න. For an example, name few accounting standards. What? LKS 1, yes. What else? Right. LKS 1, what else? Right, you can unmute and talk. Huh? LKS 1, yes, is an accounting standard. What else? LKS 16, okay. තව
LKS 1, LKS 16, LKS 2, right? Right, LKS 1, presentation and preparation of financial statement, LKS 16, PPE, LKS 2, inventory, right? So in your syllabus also, we have to learn so many accounting standards. Yes, LKS 37, provisions, contingent liabilities, and contingent assets, right? So conceptual framework, is it an accounting standard? Conceptual framework කියලා කියන්නේ accounting standard එකක්ද? Right? ගිණුම් කර නැත්නම් මූල්‍ය වාර්තාකරණයේ සංකල්පනාත්මක රාමුව කිව්වොතින් එක accounting standard එකක්ද? Yes or no? Conceptual framework is not an accounting standards, right? This provides basically the principles. Accounting standards will අපිට කියන්නේ you should follow this, right? If you are not following that, right, if you are not complying with the requirement in the accounting standards, right, our financial statements will be qualified. The financial statements or it can qualify that, right? But conceptual framework is not such a thing, right? Accounting standard එකක් නෙවෙයි. මෙයාලා right මේක වෙන්නම ඕන කියලා කියන්නේ නැහැ, right? This provides us the principles, right? Principles කියන තමයි conceptual framework එකේ කතා කරන්නේ. So this is not an accounting standards, right? And when you go through the accounting standards, you may see that some accounting standards are in LKS, LKS 1, LKS 2, LKS 7 ඔහොම යන set එකක් තියෙනවා. තවත් accounting standards තියෙනවා SLFRS වලින් යන. SLFRS 2, SLFRS 5, SLFRS 15, 16 ඔය විදිහට. Right? All internet එකේ search කරොත් ඉඳකි IAS කියන tag එකෙන් accounting standards යනවා. IAS 2, IAS right 7 ඔය විදිහට. තවත් සමහර ඒවා යනවා IFRS කියලා. Right? So what is this mix? What is this difference? මොකක්ද මේ වෙනස? ඔක්කොම accounting standards. සමහර accounting standards තියෙනවා LKS වලින්. සමහර ඒවා තියෙනවා IFRS වලින්. සමහර ඒවා තියෙනවා IAS වලින්. සමහර ඒවා තියෙනවා LKS වලින්. මොකක්ද මේකේ වෙනස? Right? This is something additional, right? So in Sri Lanka, who is responsible for issuing accounting standards? ලංකාවේ accounting standards issue කරන්නේ කවුද? issue කරන්න authority එක තියෙන්නේ කාටද? Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, ICASL, right? CA Sri Lanka World, right? ICASL World, right? So in before year 2001, right? Before year 2001, so there was an organization called IASC, International Accounting Standards Committee. 2001 කලින් IASC කියලා organization එකක් තිබ්බා. So they were responsible to issue accounting standards globally, right? ඔය IASC කියන ආයතනය තමයි accounting standards issue කරේ. එතකොට එයාලා issue කරපු accounting standards එයාලා tag කරේ IAS කියන නමින්, right? International Accounting Standards කියන එක. ඔය IASs ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ organization එක, right? ICASL එක adapt කරගත්තා ලංකාවට ගැලපෙන විදිහට, right? As LKASs. කොට LKAS කියලා කියන්නේ ඔය 2000 ගොඩක් වෙලාවට 2001ට කලින්, right? 2001ට කලින් introduce කරපු accounting standards. අපි adapt කරගෙන තියෙන LKS කියන tag එකේ. 2001ට පස්සේ ඔය කියන organization එක right වෙනස් වුණා IASB කියලා, International Accounting Standards Board, right? So this standards board right had the authority to issue accounting standards thereafter. After 2001, IASB is in responsible to issuing accounting standards. එයාලා issue කරද්දී accounting standards එයාලා එක tag කරේ IFRS කියලා, International Financial Reporting Standards කියන tag එකෙන් ගියේ.
right? IFRS. Lankawe api A standards adapt karagatta SLFRS කියලා, right? Therefore, when there is a new standards, right, most probably you will see with the tag SLFRS, right? LKS 18, right? Revenue. Now we have a separate standard. The new standard is with the tag what? SLFRS 50. Now, අලුතෙන් standards යන්නේ SLFRS කියන නමින්, right? Leases වලට අලුතෙන් standard එකක් ආව SLFRS 16, right? Insurance වලට ඉස්සරහට එකක් එනවා SLFRS 17. Like that way, now the new standards will be with the tag in Sri Lanka as SLFRS, right? So as accounting students, you should know those stuff, right? Okay. Then we were talking about the purposes. Second point is what? Assist preparers to develop consistent accounting policies when no standard applies to a particular transaction or other event, or when a standard allows a choice of accounting policy, right? So there are situations where for certain transactions, we may not be able to apply a particular standard, right? Or there may be situations where we are given with an option. Best example is LK 16, right? The most familiar one for you. LK 16 වල මොකද වෙන්නේ? Subsequent measurement එකට යද්දී you are free to use either cost model or revaluation model. ඒ වගේ තැන් තියෙද්දි ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් තෝරගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් එකේම chance එකක් දෙනවා නම් නැත්නම් මොකක් හරි transaction එකක් නැත්නම් event එකකට අදාළව apply වෙන accounting standard එකක් හරියටම අඳුන ගන්න බැරි නම් එන්න ඒ වගේ තැන්වල, right, what we do or what the companies do is they are developing accounting policies, right? ඒ වගේ තැන්වලට accounting policies develop කරනවා to ensure the consistency, right? So when developing these accounting standards, right, so this conceptual framework provides the basis or should taken as the basis and assist all parties to understand and interpret the standards, right? Standards වල කියවෙන දේවල් හරියටම clear නැත්නම් we need to, right, refer it with respect to the conceptual framework. Conceptual framework එකයි accounting standards අපි interpret කරගන්න ඕන, right? So this is the new structure of the revised conceptual framework. So one by one we are going to discuss on these, right? So chapter number 1 is on the objective of general purpose financial reporting, right? Chapter number 1 වල objective එකයි කතා කරන්නේ, right? General purpose financial reporting, පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, right? Or the financial statements we prepare in common to all interested parties, right? අපිට management එකට කියලා වෙනම financial statement set එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරන්නේ එහෙම management එකට හදන set එක නෙවෙයි, right? පොදුවේ, right, interested parties වලට පොදුවේ අපි හදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගැන. ඒ වගේ පොදු පරමාර්ථ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල objective එක වෙන්න ඕන මොකක්ද? What should be the objective? To provide what? මොනව provide කරන එකද? To provide financial information, right? මූල්‍යමය තොරතුරු දෙන එක තමයි අපේ objective එක. කාටද? There are 3 parties specially recognized here: existing and potential investors, lenders and creditors. මෙන්න මේ parties තුනට we can give a common name: existing and potential investors, lenders and creditors. These 3 parties we identify as what? The primary users, right? මෙයාලට තමයි අපි කියන්නේ primary users ලා කියලා, right? එයාලට ඇයි මේ financial information ඕන? So why do they need these financial information? For what? To make decisions. So what kind of decisions? Decisions on providing resources to the entity. So these primary users are the ones who are providing resources to the entity. Equity,
right? Equity or debt instruments වලින් මෙයාලා තමයි අපිට මොකක් කරන්නේද? අපේ කම්පැනි දුවන්න අවශ්‍ය resources සපයන්න. එහෙනම් ඒ resources සපයන එක ගැන තොරතුරු නැත්නම් තීරණ ගන්න, right? They need this financial information. Therefore, our objective or the objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to these primary users in making decisions relating to providing resources to the entity, right? Financial statements හදන්නේ ඇයි? මූල්‍ය තොරතුරු මෙන්න මේ කියන primary users ට තීරණ ගන්න, right? ව්‍යාපාර ආයතනයට සම්පත් යොදවීම පිළිබඳ තීරණ ගන්න සපයන එක, right? So what do these financial informations include? මෙන්න මේ financial information වල මොනවද තියෙන්නේ? What information to report? What are the financial informations reported by these general purpose financial statements or financial reporting? Right? So the conceptual framework identified it into 4 groups. 1, economic resources and claims, right? Economic resources and claims. Sambandha තොරතුරු අපි provide කරනවා, right? This is what? Assets and liabilities. Changes in economic resources and claims, right? Incomes and expenses, changes in equity, right? Those stuff. Financial performance reflected by accrual accounting. When preparing financial statements, we need to follow accrual basis, accrual accounting method, right? And financial performance reflected by past cash flows. Accrual accounting apply වෙන්නේ නැති එක තැනක් තියෙනවා, a statement of cash flow. එතන අපි අපේ cash flows කොහොමද, right? Inflows and outflows we need to, right, disclose or present. So these informations we need to, right, provide to these primary users. When making a financial information ටික තමයි මෙයාලට අපි provide කරන්න ඕන. එහෙම provide කරන එක තමයි අපේ objective එක. Right. So chapter number 2 under conceptual framework is discussing on the qualitative characteristics, right? Qualitative characteristics. Walter first year එකෙත් අහුණා, right? So qualitative characteristics we can divide it into 2 groups, right? One is fundamental qualitative characteristics. The other one is enhancing qualitative characteristics. Fundamental, enhancing කියලා අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. So there are 2 fundamental qualitative characteristics. One is relevance and the other one is faithful representation. Relevance and faithful representation. So what do you mean by relevance? අපි මේ කතා කරා, right? Relevance කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Capable of making a difference in users decisions. මොකක් හරි financial information එකකට users ලගේ තීරණ වෙනස් කරන්න හැකියාවක් තියනවද? Does that particular information has the ability to change the decision of the user? Then such information be regarded as relevant information, right? Mama kivoting, right? So your exams will be started on this Monday. That is a particular information. Information එක, right? ඒ information එක ඔයාලට දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ තීරණ වලට වෙනසක් නැත්නම් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද? Right? Then all notes හොයයි, right? දුර ඉන්නව නම් ඒ අය boarding places වලට ඒ වගේ. So it has the ability to change your decisions, right? So if that has the ability to change the decision of the users, right? Such informations we identify as relevant information, right? In the new conceptual framework, they're talking about this, the concept of materiality, right? Materiality. ප්‍රමාණාත්මක භවයේ සංකල්පය එතනින් මොකද්ද කියවෙන්නේ? Right? What do you mean by this materiality? Right? කියන්නේ අපි මොකක් හරි information එකක් misstate කරතින්. එහෙම නැත්නම් omit කරතින්. Omit කියලා කියන්නේ කොහොමවත්ම අපි ඒක disclose කරන්නේ නැහැ. Misstate කරනවා කියලා කියන්නේ තියෙන amount එක නෙමෙයි වැරදි amount එකක් කියනවා නම් ඒ තොරතුරු වලින් අපිට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් නම්, right?
So we identify such information as material information. Materiality is also a part of relevance, right? And the second fundamental qualitative characteristic is faithful representation, right? Information is regarded as faithfully represented if it comply with these three requirements. When if it is complete, if it is neutral, and if that particular information is free from errors, right? Such informations are deemed to be faithfully represented, right? අදාළ බව සහ විශ්වසනීයත්ව නියෝජනය කියන එක. Fundamental, right? So fundamental means these are must, right? Information එක මෙන්න මේ තොරතුරු අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. අදාළ වෙන්නත් ඕන, faithfully represent වෙන්නත් ඕන. So those are the fundamentals. Enhancing qualitative characteristics, right? There are 4. These are the ones that we should try to present with the maximum effect. පුළුවන් තරම් comparability එක වැඩි වෙන විදියට අපි information provide කරන්න ඕන. verify කරන්න පුළුවන් විදිය වැඩි වෙන තරමට හොඳයි, right? timeliness අපි පුළුවන් තරමක්, right? අපි අපේ time range එක ඇතුලේ අපි information දෙන්න බලන්න ඕන. පුළුවන් තරමක් ඉක්මනට අපි information අපි එළියට දාන්න ඕන, right? understandability, right? පුළුවන් තරමක් يعني කට්ටියට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට අපි අපේ financial information එළියට දාන්න ඕන, right? So these are we should try with the maximum effect. අපිට පුළුවන් උපරිම විදියට තමයි මේවා achieve කරන්න බලන්න ඕන. But when it comes to relevance and faithful representation, right, we must comply with these two characteristics. Right? With comparability, by these terms, right, you know, comparability means what? We should be able to compare. Annual report එකක් ගත්තොත් එක මොන ස්ටෑන්ඩඩ් එකවත් කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ financial figures එක කලින් අවුරුද්දේ financial figures පෙන්වන්න කියලා, right? But the companies do so. Why? So they can ensure this comparability, right? Verifiability, right? If you are working with audit teams, right, you know, they need supporting documents, right? අපි audit කරද්දී අපි P&L එකේ balance sheet එකේ පෙන්වන figures එක තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඒ figures තහවුරු කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒතකොට figures තහවුරු කරගන්න නම් we should have supporting documents, right? අපිට හිතුණු figures financial statements වලට අරගෙන එන්න බෑ. We should be able to verify those, right? Timeliness, right? So monthly accounts නම් අපි දන්නවා මෙන්න මෙදාට කලින්, right? March accounts නම්, right, before April 2nd or before April 3rd, ඔය වගේ, right? We have a time line to work with. And understandability, right? So we should be able to classify or present the information in a way the users can understand, right? Okay. Then the chapter number 3 in the conceptual framework discusses on this financial statements and the reporting entity, right? Hope you are okay with the flow, right? So chapter number 3, financial statements and the reporting entity. In the conceptual framework or in the revised conceptual framework, financial statements have been categorized into 3 groups. Ita huru pahak කියලානේ. හැබැයි අලුත් conceptual framework එකේ groups 3කටයි කඩන්නේ. Right? First one is the statement of financial position, where we recognize assets, liabilities, and equity, right? And the second one is a statement of financial performance, where we recognize income and expenses. And the rest of the things are other statements and notes. Now, other statements and notes කියන එක යටතේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. Information about the elements. So these are the elements: assets, liabilities, equity, income, and expenses. මෙන්න මෙයාලට අපි පොදුවේ කියනවා elements, right? Elements of financial statements. Now මෙයාල ගැන විස්තර අපි provide කරන්න ඕන, right? For an example, PPE ගත්තොත් we have a PPE note. Intangible assets වලට note එකක් තියෙනවා. Cost of sales වලට note එකක් තියෙනවා, right? Additional informations we need to provide about their nature and cash flows,
right? The statement of cash flows, contributions and distributions. This is what? Statement of changes in equity, and methods, assumptions, and judgments used in estimates, right? You know, when preparing financial statements, right, we need to apply several, right? It is based on several judgments and estimates, right? So we have to use several methods, several assumptions in making those estimates. Those things we need to disclose, right? So all these things comes under the financial statements. And on the reporting period, right? Financial statements are prepared for a specified period of time. නිශ්චිත කාල සීමාවකට තමයි financial statements හදන්න ඕන. Right? If you are a registered company, right, as per the Company Act, right, Company Act එකට අනුව අපි කොච්චර කාලයකට සැරයක් අපේ financial statements හදන්න ඕනද? As per the Company Act, we need to prepare our financial statements at least annually. වාර්ෂිකව හදන්න ඕන. ඒ requirement එක එන්නේ Company Act එකේ, right? But in practice, you know, company prepared what? Monthly accounts, right? They prepared quarterly accounts, biannual accounts, right? That is up to them for a specific period of time. Monthly clothing from 1st of January to 31st January, like that way. So they should have a specific period of time for each reporting. And when preparing these financial statements, we need to use this assumption, right? Going concern assumption. අපි කියනවා අඛණ්ඩ පැවැත්මේ සංකල්පය, right? What do you mean by going concern? Going concern assumption වල මොකක්ද කියන්නේ? The assumption that the reporting entity will continue in operation for the foreseeable future. අනාගත නිශ්චිත කාල සීමාවක් දක්වා ව්‍යාපාර ආයතනය තියේවි කියන උපකල්පනය මතයි ඔය financial statements අපිට හදන්න කියන්නේ, right? Hence, it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to enter liquidation or to cease trading. ඒ කියන්නේ, right? ව්‍යාපාර ආයතනය අපි liquidate කරනවා, right? විසිරුවාරනවා නැත්නම් අපි ව්‍යාපාරයේ අපේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ අපි ට්‍රේඩින් එක නවත්තනවා කියන assumption එකක් අපිට නැහැ, right? අපිට එහෙම intention එකක් නැහැ. එන අවුරුද්දේ අපි business එක අපි වහනවා කියන intention එකක් නැහැ. මේක ව්‍යාපාර ආයතනයේ දිගටම අපි කරගෙන යනවා කියන තැන ඉඳගෙන තමයි, right? We need to prepare these financial statements, right? And reporting entity, right? What it says, reporting entity, entity that prepares the financial statements. In a financial statements හදන්නේ කවුද? ඒ හදන කෙනා, right? හදන කෙනා කියන්නේ හදන, right? Entity එක we identified as the reporting entity, right? Entity that prepares the financial statements. එහෙනම් අපි Hemas Holdings එකේ financial statements හදනවා නම් Hemas Holdings තමයි අපි reporting entity එක, right? අපි මොකක් හරි bakery එක හදනවා නම්, right? ඉෂාර bakery කියලා. එතකොට ඉෂාර bakery එක තමයි අපේ reporting entity, right? Like that way, whatever, right? For which company we prepare financial statements, that company becomes our reporting entity, right? A reporting entity can be a single entity or a portion of an entity, or can comprise more than one entity. And it should not necessarily be a legal entity, right? අපි financial statements හදන්න ඕන registered company වලට විතරක් නෙවෙයි, right? අපි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වලට නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය පොඩි ඔය බුලත් කඩයක් වගේ කරන් යනවා නම් ඒත් අපිට financial statements හදන්න පුළුවන්, right? ඒ කියන කතන්දරය තමයි මේ කියන්නේ legal entity එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක, right? So this reporting entity can be a single entity or a portion of an entity, or can comprise more than one entity. එක entity එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි private limited කියලා company එකක් තියෙනවා නම් ඒ private limited කියන company එකට financial statements හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් or a portion of an entity. අපි දන්නවා මව් සමාගම තියෙනවා පිට රටක, ඒකේ branch එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න අපිත් අපේ branch එකට අදාළ අපේ ශාඛාවට අදාළ වෙනම account set එකක් අපි හදාගෙන යනවා.
වෙනම P&L එකක් හදනවා, වෙනම balance sheet එකක් හදනවා, right? Then that branch is also an reporting entity, right? entity එකම නෙවෙයි, ඒකේ portion එකක් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ portion එකටත් අපි වෙනම account set එකක් හදනවා නම් that portion also becomes a reporting entity, or can comprise more than one entity. කියන්නේ entity කීපයක් ඒකාබද්ධ කරලා අපිට ගිණුම් හදන්න පුළුවන්, right? What is that? That is on consolidated accounts. නේද? parent ලටයි ඒකේ subsidiaries වලටයි ඔක්කොන්ටම පොදුයි අපි එක account set එකක් හදනවා, right? So then that can be regarded as the reporting entity. parent subsidiaries ඔක්කොම එකට අපිට reporting entity එකක් කියලා consider කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කාටද financial statements හදන්නේ? Based on that, right, our reporting entity defines, right? So here you can see, right, we can prepare different types of financial statements, right? එක එක වර්ග හදන්න පුළුවන්. මොනවද? parent යි subsidiaries වලටයි ඔක්කොම ඒකාබද්ධ කරලා හදනවා නම් we call them consolidated financial statements. consolidated financial statements හැදෙනවා, right? single entity එකට හැදෙනවා නම් unconsolidated financial statements හැදෙනවා, right? group එකට හැදුව කියලා නෑ, parent එයාට වෙනම financial statements එයා තියාගෙන යනවා, right? ඒ වගේ. and we have combined accounts, right? combined financial statements කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ unrelated parties එකතු වෙලා financial statements හදනවා නම් කියන්නේ parent subsidiary relationship නැති, right, entities එකතු වෙලා, right, common එකක් හදනවා නම් common financial statements හදනවා නම් අපි ඒවට කියනවා combined financial statements, right? parent subsidiary relationship තියෙන අය, right, common financial statements හදනවා නම් ඒක consolidated financial statements. parent subsidiary relationship නැති companies එකතු වෙලා common financial statements හදනවා නම් ඒවා combined financial statements, right? so that classification we can come with respect to these reporting entities. Okay, then chapter number 4, right? This is very important, right, section in the conceptual framework because this has been changed, right? So here I have presented both the existing one and the revised one, right? So these are the 5 elements: assets, liabilities, equity, income and expenses. කලින් තිබ්බ definition එක කොහොමද, දැන් තියෙන definition එක දැන් revise වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ table එකේ තියෙන්නේ, right? So here, right, things has not been changed that much, but the only thing is these existing definitions has been simplified further in the revised definition. මේ තියෙන definition එකයි දැන් තියෙන definition තුයි compare කරොත් අපිට idea wise changes නෑ, එකම දේ, right? මෙයා ලොකුවට කියප එක මෙයා ඒක simplify කරලා අරගෙන, right? එකම දේ මෙයා පොඩ්ඩක් සරලව කියලා තියෙනවා, right? straightforward. For an example here, income, මෙතන මොකද? increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancement of assets or decrease of liabilities. ඔහොම කියලා දිග වාක්‍යකින් කියන එක එකම දේ මෙයා සරලව කියලා තියෙනවා, right? So in terms of your exams, yes, right, you may have to familiar with these definitions, but the most important thing is the understanding, right? Right, so as future accounting professionals you should understand, right, not reading by heart. Exam purpose, yes, you may need, but the most important thing is you should understand what are these. මොකක් හරි transaction එකකින් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම්, right, based on this definition you should able to decide whether it is an asset or not, whether it is an liability or not, whether it is an income or not, right? So the first one, asset, right? I will directly go here. asset එකක් කියලා කියන්නේ in the new revised conceptual framework, how is it defined? A present economic resource controlled by the entity as a result of past event. A present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Now, transaction එකකින් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? නැත්නම් අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන, right?
as a result of past event. And we should able to control that, controlled by the entity. මොකද මේ control කරනවා කියලා කියන්නේ? What do you mean by control? Control එක තියෙනවා නම්, right? Present economic resource, it is also straightforward, right? මෙතන කියනවා. An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits, right? Potential to produce economic benefits. Machine එකක් තියෙනවා නම් මේ machine එකෙන් අපිට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඉස්සරහට generate කරන්න පුළුවන් නම්, right? machine එකෙන් අපිට sales වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම්, right? ඒවා අපි අඳුන ගන්නවා economic, ඒක අපි අඳුන ගන්නවා economic resource එකක් විදියට. Potential to produce economic benefits, right? ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඒක economic resource එකක්. What do you mean by this control? අපිට කොහොමද කියන්න පුළුවන් අපි මේක controlling power එක අපිට තියෙනවද නැද්ද කියලා? How can we come to a conclusion as such? කොහොමද? control කරනවද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් කොහොමද? දැන් ඔයාගේ mobile phone එකේ control එක ඔයාට තියෙනවද නැද්ද කියලා කවුරු හරි අහුවොත් you should answer yes or no නේ. control එක තියෙනවද නැද්ද? mobile phone එක ඔයාට control කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? right? So how can you answer for that? How you are going to give the answer? Either yes or no. කොහොමද කියන්න පුළුවන්? right? So this term control කරනවා කියලා කියන්නේ, right? ඒකේ benefits, we should able to enjoy the benefits of that. ඒකේ benefits අපිට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන්, right? If some other party is coming to enjoy the benefits of it, we should able to avoid them. තව කවුරු හරි ඒකේ benefits භුක්ති විඳින්න එනවනම් අපිට යාළුව වළක්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right? ඔයාලගේ mobile phone එකට ඔක apply කරලා ගත්තොත් ඒකේ benefits ඔයාලට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ call කරන්න, message කරන්න, right? internet යන්න, YouTube යන්න, FB යන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඒකේ benefits භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එක පැත්තක. අනිත් පැත්තෙන්, right? තව කවුරු හරි ඔයගේ benefits භුක්ති විඳින්න එනවනම් එයාව avoid කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ගෙදර නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවනම්, right? ඔයාගේ අවසරකින් තොරව ඔයාගේ phone එක අරගෙන, right? එයාලා game ගහනවා නම් ඔයාලට ඒක වළක්වන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක මත තමයි ඔයාලට control කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා decide වෙන්නේ. benefits භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. තව කෙනෙක් benefits භුක්ති විඳින්න එනවනම් එයා ඒකෙන් වළක්වන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. එහෙනම් අපි කියනවා අපිට controlling power එක තියෙනවා. අපිට ඒක control කරන්න පුළුවන්. නේද? right? පාරක් ගියත් එහෙම දැන් පාරෙන් yes we can, right, enjoy the benefits. පාරේ අපිට යන්න පුළුවන්, අපිට ඕන නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්, benefits අපිට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. හැබැයි වෙන වාහනයක් පාරට දැම්මොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ද නෑ දාන්න එපා කියලා. right? So we do not have that ability to avoid of others enjoying the benefits. එතන ability එකක් නෑ. එහෙනම් it means we are not in a position to control. කෙනෙක්ට control කරන්න බෑ. right? That is how you determine the controlling ability. right? Based on that, right, if you apply it to accounting, based on that you can determine whether it is an asset for us or not. එහෙනම් අපිට මේක asset එකක්ද නැද්ද? right? So that understanding is important. right? Look at liability definition. What it says: a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past event. right? We should have a present obligation. right? Obligation means what? A duty or responsibility that the entity has no practical ability to avoid. right? It is a duty or a responsibility. Responsibility කිව්වොත් in a formal setup we are responsible. For an example, if we obtain a loan from the bank, right, we are responsible. අපි sign කරලා අපි agree වෙලා අප වෙලා ඔක්කොම ගන්න. right? We are responsible. right? අපි ඒක කඩ කරොත් right, they can sue against us. අපිට නඩු දාන්න පුළුවන්. And it is not that aspect. If it is a duty for us as well. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් අතමාරු කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. මොකද formal documentation වලට යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කීයක් හරි ණයට ඉල්ල ගන්නවා. තව මාසකින් දෙකකින් දෙන්නම් කියලා. Still it is, right? It is a duty for us. අපිට යුතුයකමක් තියෙන මේක ගෙවන්න. right? Such we as obligation. So obligation කියන එක formal setup එකේම එන්න ඕනේ නැහැ. right? ඒක duty එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Of the entity to transfer an economic resource as a result of
past event. එහෙනම් මේ obligation එක settle කරන්න නම් අපි ගාව තියෙන economic resources අපිට එළියට යවන්න වෙනවා. Right? So that is on liability. Right? Equity. Equity, there is no change in the definition, right? The same definition applies in the revised content as well. So it is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. Formula eකට දැම්මොත් assets minus liabilities equals equity. Right? Income. Income are the, right? We know the basic formula, right? Is what? Accounting equation is what? Assets equal equity plus liability. අපි equity subject එක කරලා ගත්තොත් equity equals assets minus liabilities. If we are receiving an income, අපිට ආදායමක් එනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දේ මොකක්ද? මම යන්නේ accounting equation එකක් එක්ක. Right? If we are receiving an income, what is the definite thing that will happen? Accounting equation එකේ වෙන අනිවාර්ය දේ මොකද්ද? It will result in increase in what? Equity. ආදායමක් එනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ equity එක වැඩි වෙනවා. Equity එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකයිනේ. There are two ways. Right? Where our equity can goes up. Right? I'm talking about this definition, right? Equity equals what? Equity equals assets minus liabilities. In an income, definitely, right? Our equity should go up. ආදායමක් කරනවා equity එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් equity එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඉති දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? එක්ක assets වැඩි වෙන්න ඕන or there should be a decrease in liabilities. Right? ඒකම තමයි මෙතන කියන්නේ. Increases in assets or decreases in liabilities that result in increases in equity. හැබැයි ඔතනදී අපි එකක් especially exclude කරනවා. මොකද්ද? Other than those relating to contributions from holders of equity claims. අතිරේක ප්‍රාග්ධනය දැම්මත් equity එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඒක income එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් එන්නේ ඒ situation එක ඇරෙන්න, right? පත්කම් වැඩිවීමේ ස්වරූපයෙන් හරි වගකීමෙන් අඩුවීමේ ස්වරූපයෙන් හරි අපේ equity එක වැඩි වෙනවා නම් that is an income for us. Right? Expense means the opposite of it. Right? Income එකකදී equity එක වැඩි වෙනවා වගේ අපිට expenses එද්දී, right? The definite thing that will happen is that equity value should goes down. It can happen in two ways. Either asset value should goes down or the liability value should goes up. So here it says decreases in assets or increases in liabilities that result in decreases in equity. Other than those relating to, right? Other than those relating to distributions to holders of equity claims. Ganili arenna anith දේවල්. Right. So chapter number 5 is on the recognition and derecognition, right? So recognition discusses when and whether to recognize elements, right? Recognition discusses on when and whether to recognize elements. So if it meets the definition of an asset or a liability or equity, right? Or income or expense, we should able to recognize them. අපි අර කලින් කතා කරපු elements වල definition meet කරනව නම්, right? අපි ඒවා recognize කරන්න ඕන. asset වල definition meet කරනව නම් ඒක asset එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න ඕන. recognize කරන්න ඕන. liability එකේ definition එක meet කරනව නම් ඒක liability එකක් විදිහට recognize කරන්න ඕන. Right? If it meets the definition of the elements, those are to be recognized. And there are two criteria. Right? There are two criteria. This has been changed. කලින් conceptual framework එකේ තිබ්බ criteria නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. කලින් තිබ්බේ මොකද්ද? It should be probable that future economic benefits will flow to the entity. And the cost or the value should be, we should be able to measure the cost or the value reliably. Right? Economic benefits කතන්දරේ තිබ්බා.
cost එක අපිට measure කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියන කතන්දරේ තිබ්බා. But now it says if it is relevant and if we can faithfully represent such informations, you need to recognize. Right? Informations relevant නම් අපිට ඒක faithfully represent කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ ඒවා recognize කරන්න. Recognize means we identifying figures in P&L and balance sheet. P&L එකට balance sheet එකට figures අරන් යනවා නම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අපි recognize කරනවා කියලා. Right? Disclose කරනවා කියලා කියන්නේ එතනින් පිට notes වල. Right? අපි අමතරව දේවල් කියනවා නම් ඒක disclosing. Recognizing means remember we identifying figures or we pass double entries. Right? In order to pass double entries, these are the two criteria that should be met. Those transactions should be relevant, or those figures should be relevant, and we should be able to faithfully represent those. And this is a new section added to the new revised conceptual framework on derecognition. Right? Kaliන් තිබ්බ conceptual framework එකේ මේ ගැන මුකුත් කියලා තිබ්බේ නැහැ. But in the new revised one, we have on this derecognition part, right? It says removal of all or part of recognized asset or liability from an entity's statement of financial position. Asset එකක් හරි liability එකක් හරි අපි අයින් කරනවා නම් අපි financial position එකේ ඒක derecognition. ඇයි එහෙම අපිට asset එකක් හරි liability එකක් හරි අයින් කරන්න වෙන්නේ? Why we may have to remove an asset or a liability? Why? අපි මේකම තමයි කියන්නේ written off කියලා. Write off කියලා කියන්නේ. ඇයි අපිට එහෙම write off කරන්න වෙන්නේ? නැත්නම් ඇයි අපිට derecognize කරන්න වෙන්නේ? If a particular asset or a liability does not meet the definition. Definition එක meet කරන්නේ නැත්නම් asset එකක් නම් අපිට තවදුරටත් ඒක control කරන්න බැරි නම්, right? We cannot identify it as an asset further. Liability එකක් නම් අපිට තවදුරටත් present obligation එකක් නැත්නම්, right? We cannot identify it as a liability. Right? අර කිව්ව definition එක meet කරන්නේ නැත්තේ මොන point එකේදීද? ඒ point එකේදී අපිට මේවා derecognize කරන්න වෙනවා. Right? So with that, we will move to chapter number 6 on the conceptual framework, that is on measurement. Recognition වල කතා කරන්නේ when and where. Measurement වල කතා කරන්නේ on which amounts. Right? මොන value එකටද අපි මේක financial statements වලට අරගෙන යන්නේ. On which amounts. So there are basically two measurement bases, right? That is historical cost and current value. කලින් conceptual framework එකේ නම් measurement bases හතරක් තිබ්බා. But now it has been classified into two main groups as historical cost and current value. Historical cost, you know, price of the transaction or other event that gave rise to them, or the price at the transaction date. Transaction එක උනේ කවද්ද? එදා මොන price එකටද ඔය transaction එක උනේ? එන්න ඒ price එක තමයි we have to consider as the historical cost. On 1st of January 2015, we have purchased a land for a price of 1 million, right? If we are preparing financial statements for 2019-20, right? If we need to apply historical cost, right? We have to identify that particular land, right? At 1 million, right? Transaction date එකට අදාළ price එක තමයි අපි historical cost වලදී යන්නේ. Current value reflect conditions at the measurement date. Now measurement date එක වෙද්දී value එක කීයද? අපි ඒක නම් අපේ financial statements වලට අරගෙන එන්නේ, right? That is the current value. Price at the transaction date is the historical cost. Price at the measurement date is the current value. So there are three ways we can determine this current value, right? One is fair value, or we can consider the value in use or the current cost. Fair value means what? Price that would be received to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Right? It means what? අපි ගාව තියෙන asset එක අපි විකුණුවොතින් අපිට කීයක් ලැබෙයිද?
price that would be received to sell an asset. අපි ගාව තියෙන land එක අපි අද විකුණනොතින් අපිට කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? Right? හැබැයි මේ transaction එකට එද්දී we should be careful that it have to be a orderly transaction. Orderly transaction එකක් කියලා කියන්නේ it should be at arm's length. Right? ඒ කියන්නේ යාළුවෝ අතර right transactions වෙද්දී අපි දන්නවා අපි actual figure එකට නෙමෙයි අපි transaction එකට enter වෙන්නේ. Right? අපි සාමාන්‍ය actual කියන අතේ දුරින් වෙන ගනුදෙනුවක් නම් ඒක 18 transaction එක වෙනව නම් අපි දන්නවා යාළුවෙක් නැත්නම් නෑදෑයෙක් එක්ක transaction වුණොත් සමහරවිට 800කට 700කට actual figure එකට transaction එක නොවෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හැබැයි fair value එක determine කරද්දී එහෙම වෙන්න බෑ. It should be at an arm's length price. Right? Between market participants means buyers and sellers at the measurement date. Right? Land එක අද විකුණනවා නම් කීයකට විකුණන්න පුළුවන් වෙයිද? That is the fair value. And value in use. Value in use means the present value of the cash flows. Right? Present value of the cash flows. ඒ කියන්නේ machine එකක් තියෙනවා නම් තව අවුරුදු 5කට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අවුරුදු 5න් මොන වගේ cash flows generate වෙයිද? ඒ cash flows අපි discount කරලා in a present value එක ගන්නව නම්, right, that is we identified as the value in use. Right? And the current cost of an equivalent asset at the measurement date. Right? Cost of an equivalent asset at the measurement date. ඒ කියන්නේ අපි ගාව machine එකක් තියෙනවා ඒ වගේම machine එකක් එක්ක අපි ඒක replace කරනවා නම්, right, අපිට කීයක් යයිද? ඒ වගේ ඒ machine එක අයින් කරලා ඒ වගේ machine එකක් ගන්නවා නම් අපිට කීයක් යයිද? Right? That is the current cost. Right? The most frequently used current value measurement is the fair value. Right? So when determining this measurement basis, whether to go for historical cost or whether we are using fair value or value in use or current cost, we need to, right, consider these factors. Right? What will be the most relevant one? අපි මොන method එක පාවිච්චි කරොත්ද මොන basis එක පාවිච්චි කරොත්ද අපිට ගොඩක් relevant informations දෙන්න පුළුවන්. Right? Are we able to faithfully represent it? Right? මොන base එක පාවිච්චි කරොත්ද අපිට අපේ information faithfully represent කරන්න පුළුවන්. And what are the factors specific to initial measurement? Right? You know, in certain standards, right, they have given us no options. For an example, in PPE, when it comes to initial measurement, we need to measure at cost. Right? Therefore, we need to apply this basis. Such factors we need to consider when applying these measurement bases. Right? And on chapter number 7, it discusses on the presentation and disclosure. Right? අපේ financial statements කොහොමද present කරන්න ඕන? Right? මොන දේවල්ද disclose කරන්න ඕන කියන දේවල්. Right? So we need to be careful on these aspects because, right, so it will result in this. We need to ensure this effective communication. Right? Effective communication එක ensure කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. Right? Presentation and the disclosure. If you go through an annual report, right, it is not just the set of financial statements ටික විතරක් නෙමෙයි යාලා present කරන්නේ. Right? Company එක ගැන overview එකක් යාලගේ, right, sustainable reporting පැත්ත ඒ හැම දෙයක්ම present කරනවා. Right? So they use more graphs and charts to present the information. Right? The way they are doing so. Right? ඔය දේවල්. එතකොට, right, so this is important. Why? Because, right, this makes these informations more relevant, faithfully represent, and it enhances these characteristics, understandability, comparability, many characteristics enhance karna. So here, when it comes to presentation and disclosure, right, we should focus on these objectives and principles rather than focusing on rules. Right? අපි හරාත්මක භවයේ සංකල්පය කියලා කියන්නේ, right? යථාරූපී සංකල්පය. So we need to focus on objectives and principles, right, more than the rules. Right? And that is why leased assets we identify as our assets. අපේ financial statements එකේ asset එකක් විදිහට අපි lease
least assets අපි recognize කරනවා, right? Rules නෙවෙයි objectives and principles තමයි අපි consider කරන්න ඕන when it comes to presentation and disclosure. And on the classification, classify කරද්දී similar items, right, we need to classify separately, right? Information in manner that groups similar items and separate dissimilar items. Similar items group karana, dissimilar items වෙන් කරන්න, right? Classifications. And aggregation, aggregating information in such a way that is not obscured either by unnecessary detail or by excessive aggregation. Aggregate කරනවා කියලා කියන්නේ අපි information කීපයක් එකට එකතු කරලා disclose කරනවා. එතකොට ඒ වගේ තැන්වල අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන, right? Right? So we should not go for excessive aggregation. ඕනවට වඩා තොරතුරු aggregate කරලා provide කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේ තැන්වල we should be careful, right? So these are basically the principles, right? In classifying, in aggregating, right? In reporting, we need to keep in mind these aspects. And on the last chapter, right, it discusses on the concepts of capital and capital maintenance, right? Concepts of capital and capital maintenance. This is no change with the previous conceptual framework. It is in the revised conceptual framework as it is. මේ chapter එක වෙනස් වෙලා නැහැ, ඒ විදිහටම අවිල්ල තියෙනවා, right? So here there are two concepts of capital: financial capital and physical capital. Financial capital කියලා කියන්නේ net assets. Physical capital කියලා කියන්නේ productive capacity. ඒ කියන්නේ අපි හදන units ගන්න, right? Financial capital කියවොත් net assets, physical capital කියවොත් productive capacity. Financial capital maintenance කියන concept එකේදී කියන්නේ, right, අපේ net assets at the end of the period, if it has been increased compared to the net assets at the beginning of the period, that we consider as a profit. අපේ අවුරුද්ද මුල තිබ්බ net assets වලට වඩා අපේ අවුරුද්ද අග තිබ්බ net assets වැඩි වෙලා නම් මෙන්න මේව exclude කළා contributions and distributions. ගැනිලි අතිරේක ප්‍රාග්ධන්‍ය වගේ දේවල් අයින් කරාට පස්සේ අවුරුද්ද මුල තිබ්බ net assets වලට වඩා අවුරුද්ද අග තිබ්බ net assets වැඩි වෙලා නම් that we can identify it as a profit as per the financial capital maintenance concept. Physical capital maintenance concept එකට එද්දී එයාලා profit එකක් කියලා අඳුනගන්නේ net assets වැඩි වෙන එක නෙවෙයි, right? Physical productive capacity එක වැඩි වෙන එක, right? At the end of the, right, here it says under this concept a profit is earned only if the physical productive capacity of the entity at the end of the period exceeds the physical productive capacity at the beginning of the period, right? අපේ capacity එක අවුරුද්ද මුලදී අපිට units 1000ක් හදා ගන්න පුළුවන් විදියට අවුරුද්ද අග වෙද්දී අපිට මේක units 2000ක් හදා ගන්න පුළුවන් විදියට අරන් ආවා. එහෙනම් එන්න ඒක profit එකක් විදියට අඳුන ගන්න ඕන කියලා තමයි මේ concept එකේදී කියන්නේ, right? So these are just concepts, right? Concepts described in the conceptual framework, right? So those are the things in the conceptual framework, right, where you should familiar with, okay? And so we need to discuss on LKS 1 as well, right? Conceptual framework LKS 1 කියන part එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මම ගිය සතියේත් කිව්වා, right, you will be tested for around 8 marks. ඒ ලකුණු 8කට සාමාන්‍ය ටෙස්ට් කරන area එකක් මේ, right? But this time you need to be a bit more careful because the things has been revised, right? The conceptual framework has been revised. එතකොට past papers වල අහපු ප්‍රශ්න සහ ඒවට ආපු උත්තර, right, then, right, ඒවා apply වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, right? ඒවා reasonable answers වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් because we have a revised one, right? So with that we will conclude, right? With the next session we will discuss on LKS 1 and some of the past papers questions related to these areas, and on LKS 16. At LKS 16 වලත් මම, right, මේ විදිහට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ, right? We will directly move to the past paper questions.
Okay, so with that we will conclude. Okay, thank you.